Dear brothers and sisters, I am Professor R.P. Sengupta, fondly called as Robin. I am a neurosurgeon and the founder of the Institute of Neurosciences Kolkata, also known as INK. The foundation stone of INK was laid on 15th of November 2005. It is a 195-bedded hospital with 70 ITU beds looked after by 350 nurses. All its consultants are full-timers doing no private practice. The mission of our service is to provide the highest quality of skill, to be kind and friendly to the patients and their relatives, and to maintain the ethical practice. For its quality, it has been twinned with the Regional Neurosciences Centre in Newcastle upon Tyne, England, and more recently with the Oxford University. Kolkata is my home, and my dream was to serve the people. This was achieved when the door of this institute was opened on the 15th of April 2009. That was a Poila Boishak. We provide neurological treatment, including neurology, neurosurgery, care for psychiatric consequences after head injury and stroke, and, of course, neurorehabilitation. The value of neurology and neurosurgery is well appreciated by the people in general. But the importance of the other two areas of neurosciences, that is, psychiatry and rehabilitation, are not properly understood. The works of psychiatry are taken as treating madness, and that of rehabilitation is just physiotherapy. This type of misconception, even by the medical profession, is responsible for the neglect of so many treatable conditions. The purpose of INK is to level up the importance of these neglected areas. We are so grateful that Dr. Suparna Gangopadhyay, despite his opportunity to continue as a faculty in CMC Vellore or in Australia, returned to his hometown and without hesitation joined INK. Dr. Gangopadhyay will tell you about neurorehabilitation in INK. With his dedication and skill, he has raised the profile of this institute. As the founder of the chairman, I am very, very grateful to him. With your support and feedback, we can raise it even further. Thank you for listening. একদিন আহা বুকের গভীরে আছে প্রত্যয় আমরা করব জয় একদিন। না করলে আমার হবে, না করলে তো ইম্প্রুভ হবে আমার। ভাবো কি ছিল, আর ফিজিওথেরাপি এক্সারসাইজ গুলো করছি বলে তো আমার ইম্প্রুভ হচ্ছে। আমার পুরো জানো তো তুমি, আমার পুরো শরীর জিরো ছিল, এবং মানে আইনকে আমাকে সুস্থ করে বাড়ি পাঠিয়েছে। এবং আইনকে সব ডাক্তারবাবু, ফিজিওথেরাপি স্যার, স্টাফ এবং অন্যান্য
আদার্স কর্মীদের সবারই কাছে আমি একান্তভাবে কৃতজ্ঞ। তাদের ওই মুহূর্তে ওই ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে সাহায্য, মনে জোর দেওয়া, নানা রকম ভাবে সাহায্য করা আমি কোনোদিনই বলতে পারবো না। এবং পরমেশ্বর সহায় আছে বলেই তো এই করোনা আবহেও এখনো ঘরে বসে আমি ইনপুট চালিয়ে যাচ্ছি। সে আমাকে ধৈর্য সহ্য সব রকম সারা রকম ভাবে সাহায্য করেছে। পরমেশ্বর পয়সা কিচ্ছু হবে না। মায়েরকে তো আমরা সবকে ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছিলাম। মায়েরকে তো আমাদের একটা মন্দির। আজ আমরা তাদের কথা কখনো ভুললে চলবে না। কখনো নয়, চিরকৃতজ্ঞ আমরা। হ্যাঁ, তোমার জিরো শরীর থেকে তোমাকে সুস্থ করে বাড়ি পাঠিয়েছে। হ্যাঁ, মানে আমাদের হৃদয়ে আছে। His dream was to get discharged and play drums for Ma Durga upon her arrival. He achieved that with patience and sheer dedication, hard work and discipline, along with his caregiver and family members' support. রাজনৈতিক হিংসায় গুরুতর জখম হয়ে কোমায় চলে গিয়েছিলেন দুর্গাপুরের সার্কেল ইন্সপেক্টর অমিতাভ সেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে লড়েছেন অনেকগুলো মাস। এখন সুস্থ হয়ে বাড়ি যাওয়ার পালা। মল্লিকবাজারের ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সের চিকিৎসকেরা বলছেন মিরাকল। Miles to go before I sleep. এসব তো কবিতায় লেখা ছিল, তবে অনেকটা পথ যাওয়ার তাড়ায় ঘুম ভেঙে উঠে বসেছেন তিনিও। তিনি অমিতাভ সেন, দুর্গাপুরের সার্কেল ইন্সপেক্টর। টানা 6 মাস কোমায় থাকার পর এখন সুস্থ পুলিশ কর্মী। মল্লিক বাজারের ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্সেসের চিকিৎসকরা বলছেন অবিশ্বাস্য, এ যেন হার না মানা হার।
নাম হচ্ছে অরিপ্রা, কি করে মেয়ে? ডেন্টাল পড়ে, বল ছেলে ক্লাস 5-এ পড়ে। দমদমে বাড়ি আছে, বাড়ি বাড়ি আছে, তো বাড়ি যেতে ইচ্ছা করছে? করছি। অমিতাভ সেনের নিউরো রিহ্যাবিলিটেশন করানো হয়, বিভিন্ন ইন্দ্রিয় সক্রিয় করানোর প্রক্রিয়া চলে, সঙ্গে ফিজিওথেরাপি চলতে থাকে। যেই ভদ্রলোক 6 মান্থস আগে আমাদের কাছে এসেছিল লাইক আ লিভিং ডেড, তিনি এখন ওয়াকারের সাহায্যে মিনিমাল সাপোর্ট নিয়ে হি ইজ এবল টু ওয়াক। খাওয়া নিজে খাচ্ছেন, কি উনি খেতে চান, ওনার কি প্রেফারেন্স ক্লিয়ারলি সেটা কিন্তু উনি পাস অন করছে। স্পিচ ইজ অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার। আশা করি 3 মাসের মধ্যে উনি ওয়ার্ককে লাইট ডিউটি হিসেবে জয়েন করতে পারেন। Dear friends, I am Dr. Suparno Ganguly, currently heading the Neurorehabilitation Department at the Institute of Neurosciences, Kolkata. Professor R.P. Sengupta entrusted upon me a difficult task of uplifting the profile of neurorehabilitation in this part of the country. When I started, we were 6 of us. Over the years, we have increased our staff strength to 65. Now, what is neurorehabilitation? Let me try to explain it with an example. Once a patient suffers from stroke, spinal cord injury, or any other neurological disorders, even with the best medical or surgical treatment, he or she is left with disabilities. Here comes the role of neurorehabilitation. With our holistic team, which comprises of physiotherapists, occupational therapists, speech, language and swallowing pathologists, orthotists and prosthetists, rehabilitation health assistant, and of course rehabilitation nursing staff, we try our best to get the patient back to his or her near normal state. We have to understand, most of these patients are active and bread earners of their family. Getting them back to normal workforce is a happy challenge. Our neurorehabilitation program begins at the hospital and continues at home through our dedicated outreach team, Sathe Achi. During the COVID-19 times, we launched our long cherished dream of starting tele-rehabilitation services to provide telemedicine as well as rehabilitation services to patients. Over the last 6.5 years, our patient population has increased significantly both in our department as well as the institute. To cope up with this, we are soon starting a state-of-the-art 55-bedded neurorehabilitation center at Behala. We are also involved in research activities both in our department as well as through developing robotic technologies indigenously with collaboration with the IITs. There are still miles to go, but with the two pillars of our department, Dr. Sucheta Saha and Dr. Madhushri Sengupta, who are my colleagues, and our dedicated neurorehab team, we always try our best to provide patient-centered, goal-oriented rehabilitation services. Thank you.
করছো? এই করছো? Not going by her age, but the strength and endurance this child has put up to overcome her obstacles. Rai, a true superstar, a personality of a dreamer, and the smile that hides all the pain and struggle. We are so proud of you. দিন ব্যথা বেদনা দেহের সুপ্ত যাতনা নিরসন করবই একদিন। এই মনে আছে বিশ্বাস, আমরা করি বিশ্বাস নিরসন হবে একদিন। শরীরের সঞ্চালন, অঙ্গের প্রক্ষেপণ, কষ্টের বিমোচন করবই একদিন। এই মনে আছে বিশ্বাস, আমরা করি বিশ্বাস জীবন হবে মধুময় একদিন। আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, আমরা করব জয় নিশ্চয় একদিন। আর নয় হতাশার গান, আমাদের ঐক্যতান গতিময় জীবনের ভোরান বই একদিন। আহা বুকের গভীরে আছে প্রত্যয়, আমরা করব জয় একদিন। INK Neuro Rehab, a never-ending journey, giving people hope, polishing their every skill, and relearning every technique to achieve a second life. So as they say, रास्ते यूं ही चलते रहें क्योंकि मंजिल तक का सफ़र अभी बाकी है। धुंधली है मंजिल तो क्या, कोशिशों की आजमाइश अभी और बाकी है। Thank you.